Hola, buenos dias. Soy Ruth. You're on the Daily Word Builder from the Language Learning Journal by Dan Hall. And we're on página 124, 124. We're looking at una manera sencilla. I like it because una manera es una forma, is a way, different ways of saying the same thing. Una manera, una forma. And sencilla es fácil, no es difícil, no es complicada. So again, different ways to say the same thing. I like that because it means that you can explain yourself. If somebody doesn't understand you the first time, you can paraphrase. Es una forma fácil de hacerlo. De hacerlo means of doing it, to do it. ¿Sí? Una forma fácil de hacerlo. Una manera sencilla de hacerlo. No es complicado. So if you have the word I, that means there is or there are. And you have un proceso complicado, como Brexit, that we have here in the UK, you can say, no hay una manera sencilla de hacerlo, desafortunadamente. We're studying Spanish, so let's talk about tu manera más fácil, más sencilla de aprender español. Journal it, put it in the comments, share it con la comunidad. I'll link some videos con unas ideas. And I'll see you here mañana to continuar con la palabra with the word sencilla. No es complicada, es sencilla. Hasta mañana. Adiós.